Oh. Okay. Let's start. Let's talk about principle 24, intermediary. And intermediary have many phases, many applications, and many sides. By the way, intermediary it is something object who can do harmonization between two objects in technical systems. And I think you have been in construction area and you know what is it, yeah? Remember what is it? It is pallet and it is machine for up cargo. And pallet, it is intermediary system for harmonization contact between machine and cargo. And according to this definition, we can very easily define where located principle 24. Principle 24 located here. Harmonization, no harmonization. And by the way, you know glasses. Glasses, it is intermediator. If I have bad vision, I need to use some intermediator, and it can help for me define text and see to big distance. Intermediator you can find in many areas, and for example, more easy intermediator, very easy intermediator, you know it, yeah? Intermediator for apply shoes, for kill some disadvantage when we apply shoes. Intermediator, it can be element from playing, from some toy, and for example, it is Chinese toy, and in every phase, it is some recommendation. For example, this phase, in this case, please drink 3 cups of soju, yeah? And we can play via this toy. And toy, it is intermediator between me and you, if we drink soju. Yes. But intermediator have different phases, and you can consider as intermediator something system from environment. For example, my handle can be intermediator if I talk about this technical system. Intermediator for start. Yeah? I do my hands as intermediator for start. Several times I can use special equipment as intermediator, and you can consider helicopter and special device for delivery mechanical energy. It is intermediator also. And I can insert it here, and I can increase delivery mechanical energy, and helicopter will fly. But I'll use intermediator, starting system. Or we can consider other interesting toy and different design for intermediator. In this aeroplane, we have propeller, but you know, if I insert here motor and battery, it will be very big weight. And in this toy motor, located here, battery located here. And as intermediator, I use transmission. Steel thread, revolve propeller, and this toy can move. Yeah. Intermediator here, it is transmission for propeller, and as intermediator, we can use you can see. Our toy can move. And it is special design for intermediate. As I mentioned, intermediate located in harmonization, non-harmonization, and if you have some difficult situation, you can think about intermediator. Intermediator, by the way, this toy is broken, but it is intermediator also. Yeah? Because if you have some dangerous substance, you can use intermediator and move dangerous substance via using intermediator. And by the way, this toy absolutely exactly repeat design from system for inspection of stoma. When we have inspection of stoma, we must define cancer, not cancer, and this system can catch small piece of tissue, and we do inspection about cancer or not cancer. But equipment in medicine have very small size, but design absolutely exactly. We had project about in medicine many times, and we had project
system for extract example for its inspection. Okay, so not so much difficult. Right now, Sung Kim explained some summary with Korean language. 24번이 지금 뭐라고 돼 있어요? 밑에 보게 되면 중간 매개물, 중간 매개물. 직접 하는 것이 어렵거나 힘들 때는요, 뭔가 중간 매개물을 이용하는 거예요. 네. 첫 번째 일 박사님이 설명했던 예가 팔레트죠, 팔레트. 그렇죠. 네. 지게차가 무거운 짐을 갖다가 이렇게 들어 올리잖아요, 그렇죠. 그냥 짐을 떠버리면 어떻게 될까요? 짐이 다 부서지겠죠, 밑에 가면. 그렇죠. 그러니까 뭘 이용하는 거예요? 그 사이에다가 중간 매개물을 이용하죠. 그게 바로 뭐예요? 팔레트. 네. 그러니까 직접 하기 어려울 때 중간에 뭘 끼는 겁니다. 네. 더 쉬운 예는 구두 주고. 네. 발로 그냥 신으니까 어떻게 신어지나 안 신어지나요? 안 신어지니까 중간 구두 주고 중간 매개물 같은 이용한다는 거죠. 결혼 중개에서도 중간 매개물이에요. 직접 대상자 구하기 힘드니까 결혼 중개사 같은 이용해가지고 결혼을 하는 거죠. 그렇죠? 옛날엔 큐피드가 이렇게 해주잖아요. 그렇죠? 지금도 큐피드 있는 거 아니에요? 지금도? 밤에 나이트클럽에 가면 그렇죠. 이렇게 여자 손 잡고 이렇게 다니는 사람도 있죠. 이렇게. 네, 이렇게. 안 가보신 것 같아요. 표정을 지내는 거죠. 그런 분들이 바로 중간 매개물, 현대판 큐피드 역할을 하고 계신 분들. 이해가시죠? 중간 매개물. 네. 네. Not so much difficult. Let's talk about next principle. Principle 25, self-service. Principle 25, self-service. It is ancient technology for solver for improve ideality. You remember, for apply principle 25, you must use two keywords. My technical systems have experiment and other keywords itself. Yeah. And for example, my, umbrella is opening with two hands. Yeah. But you can see, my new design of umbrella have some X element, and this X element in new design can help for me itself open umbrella. We are using only one hand. Yeah. And you know how you can solve it, and it can be spring itself. But you can again think, oh, my umbrella have some disadvantage, and disadvantage, I must use one hand, but if I use in other hand some suitcase, for me very difficult, for example, open the door, yeah? And necessary thing. My new design of umbrella have some X element who can help me, don't use hand, yeah? You must begin think, who can be X element? And you think, oh, X element can be my body, or X element can be my head. And according to this reasoning, you can think, oh, I can modify design of umbrella, and I can obtain new design of umbrella. Oh, okay. My technical system itself solve my problem. I have free hands. It is popular reasoning, popular technology for creative thinking, but principle 25 correspond very much with ideality. And when you will study, please, for level 2, I'll explain for you 25 here, and ideal final result. I explained for you mechanism of trimming, because mechanism of trimming located with this part. We must reduce this part, we must think how we can delegate function to other parts from our technical system. It is not so much difficult principle. You obtain enough theoretical knowledge about ideal final result. Please keep in your brain principle 25. It is ancient technologies, psychologist technologies for improve ideality. We are using of two keywords, X element and itself. Very useful psychologist support for reasoning. Okay, right now Song Kim will repeat some
summary, some essence about principle 25, and we will go to next principle. 25번 우리 셀프 서비스 돼 있죠, 그렇죠? 네, 필요한 기능이 저절로 이루어지는 거잖아요. 이게 우리 1일차 배웠던 네, 이상해결책 있잖아요, 이상해결책. 네. 이상해결책 중에서도 뭐가 되나요? 네. 이상성이 높은 비용을 줄이면서도 원하는 효과가 일어나지 않는 이상성이 높은 솔루션이죠, 그렇죠? 네. 이상성이 아주 높은 솔루션이 되면 뭐가 되는 거죠? 이상 시스템이 되는 거죠, 그렇죠? 필요한 기능이 저절로 일어나는 거죠, 그렇죠? 그렇게 생각해 보라는 거거든요. 그래서 그런 예들은 여러 가지가 있어요. 지금 이제 유리 박사님은 우산 예를 들었는데 더 쉬운 예가 뭐냐게 되면 저기 우리 아플 때 링거 꼽는 거죠, 그렇죠? 그래서 약물을 집어넣어야 되잖아요, 그렇죠? 집어넣어야 되죠, 그렇죠? 사람이 관여해서 계속 집어넣는 것들은 되게 불편하고 오래 힘들죠. 누군가는 묶여 있어야 되는 거잖아요. 가장 좋은 건 뭐가 되는 거죠? 양분이 알아서 저절로 들어가야 되는 거죠, 그렇죠? 저절로. 그렇게 해보자고 생각하는 것 자체가 바로 25번 원리예요. 링거액은 뭘 이용한 거예요? 어떻게 해서 가능하게 되겠어요? 중력이죠, 그렇죠? 유리 박사님이 엑셀레멘트라는 말을 자꾸 썼잖아요. 이셀프하고. 이상한 결정을 생각할 때 논리적 방식이에요. 필요한 기능이 저절로 일어나게 해야 된다. 만약 링거에서는 뭐가 되는 거죠? 액체가 저절로 알아서 환자 안에 들어가게 해야 되는 거죠. 그렇게 하려면은 엑셀레멘트 뭐가 필요할까? 링거에서는 뭐죠? 그 뭐가 바로 엑셀레멘트가 중력이었어요. 중력을 이용해서 저절로 들어가게 하는 구조를 만들게 되는 거죠. 네. Okay, next principle, principle 26. And principle 26 have name, please prepare copy. What does mean prepare copy? Maybe for illustrate this principle, I'll show for you some toys. This toy can prepare copy of my palm, yeah? And you see copy of my palm, or copy of my face. It is main reasoning about these principles, because several times object can be expensive for us, and we must prepare copy of this object and do inspection of copy of objects. Most of all, it can be, let me illustrate it from history of our company. We had many projects in medicine area and for creation machine for rehabilitation patients after stroke. But for create new kind of design, we must have some copy of our patient. And you see kinematic copy of body of people's. Because if we think about new design of machine, we must understand what can be possible, what can be comfortable, what can be efficiency. And it is a real copy of patient from our old projects. Or we can consider copy regarding to cost of product, and every artificial food, it is example about artificial food, it is copy of food. Why? You have been in a restaurant, in Home Plus restaurant, and you remember, you can see copy of food before selecting of food. It's more better for you, because you can define, oh, it is attractive, it is not attractive. And by the way, you remember our principle 17, and according to principle 17, you can define. When you go to in restaurant you have menu, and in menu you have picture of food. But picture of food, it is dimension 3. But when you have plastic copy of food, it is dimensions 2. Plastic copy of food, it is dimension 3. Dimension 3 more suitable, more informative for you as dimensions 2. But anyway, main target for apply principle copy, it is problem of cost. In our case, patient, it is very expensive object for us, and we use copy of patients. And here, better use copy of food, not real food, because it will be more expensive. And according to this reasoning, we can do conclusion. Principle copy correspond with ideality and correspond with parameter cost of using, and principle copying located here. So enough, it is not so much difficult principle, and right now Song Kim will do some summary with Korean language for
for you. 영어를 너무 열심히 하니까 표정이 좀 굳네요. 보니까 웃으세요. 네. 26번에 뭐라고 돼 있어요? 복제 복사. 복사. 네, 복사. 그래서 복제품을 사용한다. 복제품이 뭐예요? 실제 물건이 아니죠. 가짜 물건이 가짜 물건. 그러니까 복제품을 쓴다는 얘기는 뭐예요? 이유가 있어야 되겠죠, 그렇죠? 실제 물건을 쓰는 게 뭐 불편하거나 뭐 비싸거나 뭐 위험하거나 뭐 다른 이유가 있을 때 복제품을 쓰는 거예요. 그게 바로 26번 원리에 해당되는 겁니다. 네. 유리 박사님이 얘기하신 얘기가 크게 두 가지인데 첫 번째가 뭐였냐게 되면은 여러분 푸드 코트에 가시면은 음식 모형들 있나요? 네. 그냥 우리 메뉴 같은 거 이렇게 보면은 평면적이잖아요. 잘 느낌이 안 오잖아요. 사진 보더라도. 그러니까 더 실제 현장감을 주려면 어떻게 해야 좋을까요? 음식 모형을 입체감 있게 색깔까지 넣어서 만들는 게 좋겠죠, 그렇죠? 진짜 음식을 못 갖다 놓잖아요. 그럼 뭐가 되니까 그게 뭐 냄새도 나고 썩기도 하기 때문에 그런 문제 때문에 복제품 갖다 놓는 거죠, 그렇죠? 카핑의 원리. 또 하나 얘기 드신 게 뭐죠? 우리 저거 사람 이렇게 관절 꺾이는 거. 네. 유리 박사님이 이제 의료 재활기구 만드는 프로젝트 했었거든요. 그러면 재활 운동하기 위해서는 뭐가 될까요? 관절을 꺾이는 걸 아셔야 됩니다. 환자 하나 불러서 맨날 관절 꺾을 수는 없잖아요. 네. 그러니까 뭐가 되죠? 그걸 대용할 수 있는 인형, 사람의 관절 움직임을 알 수 있는 인형을 갖다 놓고 테스트하는 거예요. 이게 카핑이에요. 더 쉬운 예가 뭐냐면 여러분들 거기 고속도로에서 공사할 때 속도 줄이라고 하는 거 있죠. 이거 네, 보셨어요? 누가 해요? 사람이 이렇게 하는 거 밤새 이렇게 할 수 없잖아요. 그러니까 뭘 하고 있어요? 인형 갖다 놓죠? 그게 카핑이에요, 카핑. 네, 복제품을 쓴다. 그런 원리. Okay. Let's go in next principle. Next principle 27. And principle 27 have name cheap disposables. What does it mean? Please use some product for only one time of application. And you can find big amount example in environment about this product. For example, it is typical 27, right? Because if you have picnic, better use more cheap examples. Or you remember problem of cutting of cake. If you have cake and you will cut cake, after this very long time, necessary spend very long time for removed fat. More easy use knife for one time application, cut, and after this waste. Yeah, you will be economy again. Cheap disposables it is very old trend in marketing, and today we can find application of this trend even if we talk about handipots. Yeah? For example, many years ago in Japan we obtained new service for tourists. Tourists can obtain handipon from paper, use this handipon 3 days, and after this waste. Oh, why not? It is big profit for, it is new business, new opportunity, but it is correspond with easy idea of people's how we can reduce cost. And according to our diagrams, ideality cost, principle 26 correspond with parameter cost, price of product. Oh, sorry, 27. Price of product. And principle 27 located here. Right now, Song Kim will repeat it with Korean language. 27번은 뭐예요? 보면 값싸고 짧은 수명이죠, 그렇죠? 쉽게 말하면은 일회용품을 쓰라는 얘기입니다, 일회용. 또는 꼭 일회용이 아니더라도 몇 번 쓰고 버리는 그런 구조물로 만들어 보라는 게 바로 27번의 원리입니다. 얘기하신 게 뭐예요? 케이크 자르는 칼이죠, 그렇죠? 네. 거기다가 플라스틱으로서 한 번 쓰고 버릴 수 있는 칼을 넣어주잖아요, 그렇죠? 네. 실제 칼을 쓰면 뭐가 될까요? 계속 크림 묻고 닦고 번거롭잖아요, 그렇죠? 그러니까 아예 그 케이크 먹을 때까지만 쓰고 버릴 수 있는 칼을 아예 넣어주는 거예요. 일회용품이 하도 발전되다 보니까 핸드폰에도 일회용품이 있죠, 그렇죠? 네. 일본 얘기하셨는데 네. 일본에서도 핸드폰 일회용품 핸드폰이 있습니다. 저기 그림에 있는 거는 저거는요 일본 건 아니고 BICP가 알죠? B 볼펜 만든 브랜드 있죠. 예, 저 빅 브랜드 자체가 쟤네들도 보면 쟤네들이 아니죠. 저 회사도
핸드폰을 갖다가 만듭니다. 그 일회용품으로 60분짜리. 기능은 간단하죠. 전화 걸고 받고 문자 보내고 받고 하는 기능만 해가지고 60분을 쓸 수 있는 건데 요거만 한 8만 원 정도에 판다고 해요. 8만 원. 그러니까 뭐 유럽 여행 가셔가지고 저거 하나 사가지고 자기 쓰시는 거예요. 그 나라에서 연락할 일 있으면은. 네. 근데 저게 로밍까지 되는지 제가 잘 모르겠네요. 그렇죠? 요즘에 로밍을 또 많이 하니까 그렇죠. 사실 로밍 같은 게 활성화되지 않을 때는 저는 핸드폰이 굉장히 활용도가 높았거든요. 예, 근데 요즘은 우리가 또 로밍이 되다 보니까 활용도가 많이 떨어졌는데 예, 핸드폰까지도 전 일회용품을 만드는 그런 추세로 좀 가고 있습니다. 그게 바로 27번 원리예요. 예, 구조물을 갖다가 예, 값싸고 버릴 수 있는 구조로 바꾸세요. 그게 27번 원리입니다. Okay, let's go in next principle. Next principle have name, have number 28 and name. Please reject, refuse from mechanical approach. And you remember this principle because we begin our education from principle 28. You remember our examples. Mechanical watch, electronic watch. Traditional cigarette, electronic cigarette. Or using of traditional system for measure of temperature, traditional system for measure of temperature, or using of electronic system for measure of temperature. Commonly, it is trend about using of different category of energy resources. Mechanical, acoustical, thermal, chemistry, electrical, and magnetic. And you can see, for example, I can hold my pencil via mechanical approach because it is mechanical approach. But I can think about mechanical, acoustical, thermal, chemistry, electrical, magnet, and I can hold my pencil via using of magnet. Oh, we have magnet, and magnet hold my pencil. Absolutely not difficult solution. As I mentioned, very important resource for us for calculate new kind of solution, and you can consider very easy problem. Problem storage for food waste. If you have container with food waste, you have food waste and you have bad smell. Yeah. How we can solve this problem? Well, step number one, mechanical approach. We can have hermetic lid. Why we must use hermetic lid? Because what is a reason of bad smell? Reason of bad smell, it is bacteria. Necessary think, reformulate task and think how we can kill bacteria. Step number one, mechanical, using of hermetic lid. Step number two, using of acoustical field. How we can use acoustical field? And you can find technology using of ultrasonic for kill of bacteria in medicine. There is technology for kill of bacteria we are using of ultrasonic. Okay, next step, using of thermal field. How we can kill bacteria we are using of thermal field. Oh, first step, it is using of heating. Next step, it is using of frost. Using of heating, we know from medicine area. Heating of equipment for kill of bacteria. Next step, using of chemistry field. Using of chemistry field, again, we can remember from chemistry area, we can remember from medicine area technologies for kill of bacteria, we are using of ozone, O3. Ozone can kill of bacteria, and we can think, generator of ozone, it is cheap device, and frankly speaking, we can use it for big containers in the street. Next step, using of electrical field. Using of electrical field, frankly speaking, we can use high intensity of electrostatic field, but maybe it will be expensive. Next step, magnet field. We can kill bacteria via using of strong magnet field, but it can be a danger for people also. Next step, electrical and magnet field together. It is light. In this case, we can think, let's insert here UV source, because UV killed of bacteria, we know it from medicine. And you see, step by step, we can automatically and very fast calculate new opportunity and new design for solving your problem, new design for product, and new way, new opportunity for solving our problems.
enough. It is not so much difficult, and later I'll show. I can illustrate. Matchem, if you remember about history of weapons. First step, it was mechanical approach, right? Next step, using of Chermal field, using of fire in weapons, in history of weapons. Next step, using of chemistry field, using of chemistry field. It was invention some explosion powder, finished. Explosion powder can do explosion, and we obtain absolutely new category of equipment. Next step, using of electrical field. Using of electrical field, it can be shocker. Next step, using of magnet field or electrical and magnet field, it is using of laser weapons. And it is using of Matchem absolutely a reliability way for calculating new existing solution, because what is mean Matchem, what is mean principle 28, it is our knowledge from physics area. Right now, Song Kim will explain for you content by principle 28 with Korean language. 28번 우리가 기계적 시스템을 바꾸는 얘기잖아요, 그렇죠? 네, 기계적 시스템으로 되는 것을 갖다가 다른 시스템 바꾸라는 얘기입니다. 기계적 시스템 장점은 뭐죠? 확실하죠. 확실하게 동작이 일어나요, 그렇죠? 근데 단점은 뭐가 될까요? 단점은 좀 지나면 마모되고 막 그런 것도 말씀드릴 수 있는 거죠, 그렇죠? 네, 기계적 시스템 문제가 있을 때는 다른 방식으로 바꿔보세요 라고 추천하는 게 바로 28번 원리입니다. 일반 카메라가 무슨 카메라로 바뀌었어요? 디지털 카메라. 그렇죠? 우리 두들기는 피아노가 무슨 피아노로 바뀌었어요? 디지털 피아노. 그렇죠? 다 바뀌는 거죠, 그렇죠? 네, 그럼 방식 자체가. 네. 그런 게 다 28번 원리가 된다는 거예요. 그렇다면은 기계적 방식을 다른 방식으로 바꾸려면 뭐가 될까요? 옵션이 있어야겠죠? 무슨 방식 바꿀 거냐 이거죠. 그게 바로 뭐예요, 여러분들? 마챔이죠, 마챔. 네, 마챔. 마챔이 기계적 방식을 다른 걸 바꿀 때 옵션을 제공해 주는 거예요, 여러분들한테. 맨 앞에 있는 M이 바로 메케니컬이잖아요, 그렇죠? 그거 외에도 다른 방식이 쭉 있는 겁니다. 유리 박사님이 두 가지 예를 얘기했거든요. 하나는 뭐냐게 되면 음식물 쓰레기에서 냄새 나는 거와 그다음 무게 얘기했거든요. 음식물 쓰레기 얘기 할게요, 그렇죠? 음식물 쓰레기가 왜 냄새가 나요? 그 이유가 수분을 가지고. 네, 수분 때문에 나중에 뭐가 되는 거죠? 박테리아가 생기기 때문에 그런 거거든요, 그렇죠? 그렇다면 냄새를 없애려면 뭐가 될까요? 그 중에 한 가지 방법이 수분을 없애거나 좀 박테리아를 죽이거나 하는 그 생각을 해야 되거든요, 그렇죠? 만약 박테리아를 죽이는 방법을 한번 생각 한번 해보자고 하거든요. 그렇다면 기계적 방식으로 박테리아를 죽이는 방식이 뭐가 될까요? 음식물 쓰레기가 아예 밀봉해 버리면 되죠, 아예. 밀봉하면 되죠. 기계적 방식이에요. 어쿠스틱이 뭐죠? 어쿠스틱이 음파죠, 그렇죠? 음파 중에 한 가지 유형이 뭐죠? 초음파도 음파죠, 음파. 네. 울트라소닉으로 박테리아 죽일 수 있거든요. 그런 장치를 갖다 쓸 수도 있겠네요. 그렇죠? 그 다음에 T는 뭐죠? T는 서머린과 열. 열로 박테리아 죽일 수 있나요? 온도를 올리거나 온도를 낮춰가지고 죽일 수 있나요? 그렇게 해서 박테리아 갖다가 음식물 찌꺼기 있는 박테리아 죽일 수도 있겠네. 그렇죠? 그 다음 뭐죠? CH가 뭐죠? CH가 케미칼이죠, 그렇죠? 화학 약품을 넣어서 죽일 수도 있겠네, 그렇죠? 뭐 여러 가지 약품 또는 오존 말씀하신다. 오존을 갖다 이용해서 죽일 수 있는 거고 그런 방식으로도 박테리아를 죽일 수 있을 거예요, 그렇죠? 그 다음에 일렉트리컬, 그렇죠? 예, 전기를 갖다가 전압을 강하게 걸어가지고 죽일 수도 있겠죠, 그렇죠? 예, 물론 이제 사람을 좀 이해할 수도 있겠네, 그렇죠? 예. M 마그넷, 자력을 강하게 가지고 죽일 수도 있다고 합니다. 그렇죠? 마지막 E와 M을 합친 거 일렉트로마그네틱, 그렇죠? UV로서 죽이는 것들 되게 세분한 거 되게 많잖아요, 그렇죠? 네. 그런 방식으로 다 가능하다는 겁니다. 그래서 28번 원리 추천하는 것들은 기계적 방식이 있다면은 걔를 기계적 방식이 아닌 다른 방식으로 바꿔보세요 하는 게 바로 28번 원리입니다. Okay, next. Principle 29. Principle 29 have made using of hydraulic, pneumatic and hydraulic systems. What does mean pneumatic and hydraulic system? Pneumatic system. It is typically pumping necessary increased pressure of air and obtain some useful function.
What is meant hydraulic system? And hydraulic system you can find in cosmetic area. Absolutely similar principle of pressure. If you push to this bottom, you will increase pressure and you will move some liquid and deliver a liquid in surface of phase. 29번 원리는 저희가 보면요, 공기나 유압을 사용하라 했을 때 그렇죠. 사실 크게 보게 되면 두 가지 의미입니다. 고체로 되어 있는 구조물을 갖다가 기체나 액체로 바꿔보라는 거 하나 하고요. 그 다음에 압력을 이용하라는 의미입니다. 압력을 이용하라는 의미. 두 가지가 바로 29번 원리에 숨어져 있는 겁니다. 그래서 지금 설명하신 거 보게 되면은 스프레이나 펌핑 같은 거 다 뭐죠? 압력의 변화 이용해서 끄집어 올라오는 거잖아요. 그렇죠? 29번 원리에 해당되는 거예요. 그리고 물체를 갖다가 기체나 액체로 바꾸는 것들도 있죠. 그렇죠? 침대 같은 거 어떻게 만드나요? 에어매트를 만들기도 하고 물침대를 만들기도 하잖아요. 그렇죠? 그런 것들 다 29번 원리에 해당되는 거예요. Very easy hydraulic system. It is tube for drinking because you reduce pressure and you move liquid. 빨 때도 마찬가지죠. 유압을 빠르게 어떻게 될까요? 기압이 떨어지니까 딸려오는 거죠. 그렇죠? 압력을 이용한 원리가 되는 거예요. Every music instruments, it is pneumatic systems. And by the way, let's try improve music instruments according to our knowledge from previous principles. But you know rules. For extract important information about disadvantage, necessary try apply these tools. And let's try apply these tools and let's try extract some important information about disadvantage. 보시면서 뭐가 문제점이에요? 보면 뭐가 힘들어 보이시죠? 호흡이죠, 숨이죠. Every time I need blue, but sorry, I'm smoking. It is difficult. We define disadvantage, we define direction, how we can improve this technical system. 그렇다면 멜로디언을 개선시키려면 그 문제점을 해결하는 것도 하나의 방향이겠네, 그렇죠? 내가 공기를 불어넣지 않고 뭔가 다른 방식에 의해서 공기를 갖다 주입할 수만 있다면 편하게 연주할 수 있겠네요. Do you remember our approach when we consider alternative system? And in this case, we can consider alternative system because alternative system and merging of alternative system, it is very strong tools. From every alternative system, we can extract some useful features and calculate new version of product. 그래서 이제 제품을 개선할 때 좋은 방법 중에 하나가 뭐냐면 그냥 아이디어를 낼 수도 있지만은 유사한 악기를 찾아보는 거예요. 똑같이 공기가 들어가서 연주되는 악기 중에서 우리 제품에도 적용하면 좋을 만한 게 뭐가 있을까 먼저 찾아보는 게 굉장히 유용하거든요. 공기 이용하는 건데 입으로 불어넣지 않으면서도 공기를 이용해서 연주가 되는 악기가 있다면은 어떤 방식이나 볼 거 아니겠어요, 그렇죠? 그 방식 중에서 적당한 방식들 갖다 우리 악기에 적용하면 되겠네, 그렇죠? 그런 식으로 아이디어를 내보는 게 되게 좋은 방법 중에 하나입니다. Please help me collect some examples, some prototypes, music instruments with pneumatic principle of operation, but alternative, different design. What your 공기를 이용한 악기는 불어넣지 않으면서 연주되는 악기가 있나요? Accordion, yes, of course, accordion. Pass money to accordion, yes, of course. Accordion, good prototype for us. We can use accordion. Accordion, yeah, accordion, good prototype. accordion 기본적으로 안에 주머니 같은 게 있는 거예요. Not necessarily. Good idea, thank you. Next, what yet? What yet? Please remember. What yet? 통금. Yeah, who say? 통금 말씀하신 분. 통금. Okay, thank you for your help. Really, 발로 집어넣는 거지 발로. in history of piano we know fisgarmonia. Fisgarmonia use weight of leg. Oh, using of weight of leg. By the way, this principle number 8. Yeah. Free of charge energy using weight of leg. It is very good prototype. Thank you. Next. What yet?
Did you have been in church, in Catholic church? 교회 같은 데 보게 되면 뭐 있나요? 파이프 오르간. Pipe organ, 오르간. pipe organ, yes, of course. Yeah. 오르간도 공기가 이용되는 Organ use fan. 근데 Fan 공기를 딱 delivery 팬으로 here. 바꿔놓는다고 합니다. 팬으로. And by the way, if we use fan, it is increasing of completeness. Okay, we can collect your idea about using of leg. What yet? Maybe you can remember some examples from other culture, from other countries. What do you think about Scotland? 스코틀랜드 악기 중에 뭐 있나요? 네, 그렇죠. 네. 있고 이거 있죠. Scotland. They know, but they don't know the name. Name bagpipe. Bagpipe, Bagpipe, yes. Bagpipe. Bagpipe. Bagpipe use some vessels. Okay, we must push to this vessel and we can play to music. Oh, okay, we can calculate several ideas. And from these ideas we can try build new kind of solution. For example, from organ we will use fan. Fan will deliver air here. After this we must think how we can regulate level of sound, because in music necessary use high level sound, low level sound. And we can use your example about using of knee, push, use big force, push slowly, push low. Why not? We can extract some example from bagpipe and build new version of 여러 가지 악기상의 장점을 이용하는 this system deliver air here. 공기 주머니. We can use my weight for regulate level of 팬으로 sound. 공기에서 부어넣는다. And we can immediately try how it can 입으로 불어내는 거 possible. 대신에 공기에 들어가겠죠. And you remember main approach, how we can solve the problem. First step, we define some disadvantage. Next step, we immediately must think about some useful prototype, alternative system. After this, we can extract from alternative system several features and calculate new version of solution. Absolutely realistic way, because the technique like 진짜 아이디어 내시는 것보다요. 문제점을 정의하고 유사한 악기들에서 we call this approach feature 장점들을 transfer. 따라서 우리 제품에 적용하는 것 자체가 훨씬 더 유용한 방법이에요. 그렇게 생각해 보는 것들이 되게 좋아요. 우리 거에 적용할 때 뭐가 될까? 문제가 바로 안 풀려요. 풀어야 될 문제들이 있거든요. 그걸 문제 푸는 게 훨씬 더 효과적입니다. 그런 방법을 설명해 주신 거예요. Okay, next, principle 13. By the way, principle 29. Principle 29 corresponds with dynamization, because we use some object 29 located in dynamization. Principle 30. Principle 30 have name flexible shell and thin films, and in this case maybe more easy explain profit during using of shell films. Every films can help for us increase dynamization, but not only dynamization. Principle 30 located also here is dynamization, because you remember about elastic films. Condition elastic film. But we can use it for create new design. For example, using of elastic film for this container. In this container, we use 3 elastic tape, and we can open and close. Open and close. Yeah. It is not magnet. It is only 3 tape. 자석이 아니고요. 3장이 얇은 필름으로 연결되어 있는 거예요. 그래서 계속 회전하게 되면 연결이 돌아가는 거거든요. 30번 원리가 얇은 막을 이용하는 건데, 얇은 막. Next example, we can think about wrap some tube via film, and it can dramatically increase strengths of tubes. For example, if I'll try do inclination of cigarette, I'll broken this cigarette. But if I'll use
smoke some film and wrap my cigarette in the film. 담배를 그냥 꺾으면 어떻게 될까요? 그냥 꺾이려 버리죠, 그렇죠? 근데 얇은 플라스틱, 씬 필름 얇은 망으로 감싸고 나서 꺾으면요 풀어지지 않습니다. I wrap cigarette in 얇은 the film 플라스틱 and I can 마켓가 강도를 do 증가시키는 그런 bending, and you see my cigarette not working. Because I prevent object from destroying via using of some films. 이 얇은 막이라는 것 자체가 굉장히 여러 가지 새로운 특성을 만들어주기 때문에 30번 원리에서는 얇은 막을 사용해 보세요라는 추천하는 거예요. Not so much difficult principle. Please remember, every film can increase your flexibility, dynamization. Every film can protect your object from interaction with danger mechanical fields. 얇은 막은 유연성을 증가시키면서 강도를 증가시키는 특성이 있으니까요. 그런 것을 항상 머릿속에 두면 도움이 되겠죠. Next, 31. Porous materials. Porous materials very popular because in the technique because porous materials have many functions. 31번은 뭐냐면 되면 다공성 물질, 구멍이 많은 물질이죠, 그렇죠? 대표적인 물질이 스펀지 같은 물질이죠, 그렇죠? 다공성 물질을 사용해 보세요가 31번 원리를 추천하는 내용입니다. Function number 1, porous materials in filter for hold of substance. 아, 필터도 다공성 물질이네요, 그렇죠? 필터. 네. Function number 2, capillarity phenomena 매직 for delivery 예, substance. 매직 팁도 다공성이네요, 그렇죠? 액체를 통과시켜주네요. 네. Function number 3, sponge for hold of soap and clean our dishes. Function number 그렇죠. 우리 보통 그래 뭐 청소할 때 스펀지로 접시 닦잖아요, 그렇죠? 네. we can use porous materials for absorb mechanical 또 stress. 충격 완화도 합니다. 스펀지 같은 물질들이 충격도 흡수되잖아요, 그렇죠? 네. Next function, we can use porous materials, for example, some powder, together with electrostatic field and create new technology for information. I can draw a picture, it is powder, but I can remove it and again draw some picture and again 안에 파우더 정조 using of powder. It is porous materials also. 계속 수분질감 만드는 거죠. Using of porous materials you can find in this example, it is ceramic. But this ceramic can spread air in the water. If you use 어항에서 산소 공급할 때 tube, 저 많은 산소를 갖다 그냥 호수로 보면 어떻게 될까요? 호흡 일어나겠죠? you can deliver air and you can spread air with small 그러니까 small 저런 식으로 particles. 포러스 모델 구멍이 많은 물질을 통과시켜서 이러면 어떻게 될까요? 나누어지니까 많은 거품이 일어나지 않겠죠, 그냥 쫙 집어넣을 수 있겠죠. 포러스 모델 형태네요. Porous materials you can found in abrasive materials. And very interesting example. If you consider situation with carrot. If you clean carrot, you can use special knife and remove cover from carrot. But unfortunately, thickness of cover will be so much big. And it is wet because in surface of carrot located huge amount of vitamin. And if you will use this knife, you will lose this vitamin. But you can remember about using of abrasive porous materials. And you can see special knife for carrot, two abrasive materials. And you can move one, move two, you can clean and not lose vitamin. 네, 야채 껍질 아주 얇게 삐길 때, 그렇죠? 포러스 마테리얼이 뭐가 될까? 아까 정식 Porous materials has 아침적인 abrasive materials. 그런 거 이용해서 얇게 껍질을 삐길 수 있죠. 네. But you can think how I can develop this product. And according to your knowledge, you know, oh, it is bi system, mono, bi, poly. Oh, next step must be poly system. And it can be one equation in your brain. Next system must be poly system. But you know what is mean principle 70. You know what is mean dimensions. Here you can define dimensions very easy. It is dimensions 2. Next step must be dimension 3. And it will be next equation in your brain.
After this you can see. 면으로 닦이는 거죠? Who can be next? 그다음 어떻게 될까요? 볼륨으로 Is 닦이는 게 using 좋겠네요. this approach. 지금 도구가 두 개죠, 바이죠. Portrait of 폴리가 funds. 좋겠네요. 그럼 여러분들 상상 뭘 하셔야 되는 거예요? 아, 더 효율적인 게 되려면은 바이가 아니라 폴리 시스템으로 하면서 면이 닦이는 게 아니라 볼륨이 한 번에 닦이는 구조면 훨씬 좋겠네. 이런 생각을 해볼 수가 있는 거예요. 뭐 어떤 구조면 이렇게 닦을까 머릿속으로 솔루션이라는 이미지를 그려보시는 거예요. Portrait of transfer you define because you know next system must have dimension 3. Next system must to be poly system. And if you found product young potatoes have similar problem as carrot. Young potato have very thin cover and huge amount of vitamins. And it can be a way for invent new product for market, special knife for potato and for young potato. And you see, potato is a special product, special knife for potato. Abrasive, hard abrasive material, very hard. And you can use these gloves, you can use water, and you can only wash potato. Oh, really? It is poly system, and it is dimension 3. And we calculate this product. We can calculate this product via our tools very easy. So enough. Let's go next principle. Next principle. Using of porous materials, by the way, using of porous materials correspond with resources of substance and transfer from macro level to micro level. It is 31 porous materials. Yeah. Porous materials. And next principle 31, color changes. Color changes we can found for solve some problem regarding to using of several equipment. For example, you have this toy and you can play to this toy, but you can play to this toy only during day. At evening it is impossible because you not see. We can change color of this and we can continue play to this toy at evening. Similar problem, similar solution, and you have similar problem if you play to badminton. Play to badminton, we have similar solution. We can change color and we can continue play to badminton. 그런 것처럼 색깔 변화 원리가 바로 32번 원리입니다. 색 변화를 좀 보세요. Can you bring me warm water? 거기다 뜨거운 물 좀 담아보세요. 저기 파란색이죠? 뜨거운 물을 담으면은 저게 하얀색으로 변합니다. 색 변화 원리. And you can apply this principle in many places. And for example, change of color you can find in the car. Car have special equipment for increased illumination and decrease danger, increase safety of driving of car during at evening. 요즘 애들 장난감들 그런 거 많죠. 온도 바꾸면은 색깔 변하는 것들 많죠, 그렇죠? 그게 색 변화 원리예요. 애들 모욕하기 싫어하는 사람 애들이 있잖아요, 그렇죠? But you can see change of color in micro level, yeah. Very danger if you forgot about one copy and you remember it was blue color, but right now it is white. Right now you not forgot about one copy. It can inform you about danger situation. 색 변화가 되게 유용해요. 바로 보면 알 수 있기 때문에 쉽게 판단할 수가 있는 거죠. Thank you. Okay, let's go in next principle. Next principle, principle 33, homogeneity. Maybe let's do break maybe. No? Okay, let's do non-stop. Yeah. Homogeneity. What does mean homogeneity? Homogeneity corresponds with harmonization, non-harmonization. 33. By the way, change of color 32 corresponds with smart gem. 32. Okay.
frankly speaking, with homogeneity, all with harmonization also, because we do harmonization, we can continue use it at evening, and it will be harmonization with condition of environment, right? Next principle, principle homogeneity. Consider for you situation. Better have contact between similar substance, because a similar substance don't have chemistry reaction. Similar substance have similar mechanical features, and you see, if we have substance with similar features, brushes, we can create contact very easy, yeah, and it will be absolutely reliability contact without chemistry reaction, without some problems. Right now, Song Kim will explain for you example how we can use homogeneity if we have problem during manufacturing of sugar. But problem, we had contact between sugar and steel, and contact sugar with steel was bad because sugar it is abrasive materials, necessary repair every time tubes. How we can solve it? Right now, Song Kim will explain it with their language. 한번 원리가 문제가 되면은 같은 재료를 사용하라고 돼 있잖아요, 그렇죠? 뭐 언제 같은 재료를 사용하는 거냐? 접촉되는 부분에서 같은 재료를 사용하는 거예요. 접촉되는 부분이 있으면은 가능하면 같은 재료를 쓰거나 같은 재료를 쓸 수 없는 거라면은 성격이 비슷한 재료를 쓰라는 거예요. 그럼 뭐가 될까요? 그 부분에서 별 일이 발생 안 되겠죠, 그렇죠? 그게 바로 33번 원리에 숨어 있는 게 아니라 원래 의미입니다, 의미. 그래서 유리 박사가 저한테 설명하는 게 뭐냐게 되면은 설탕 공장을 얘기하거든요, 그렇죠? 여기 보면은 여기 호포를 생각해 보세요, 그렇죠? 이 안으로 설탕이 계속 들어간다고 생각해 보세요. 뭐 포장을 하기 위해서 할 수도 있고, 뭐 이동을 시키기 위해서 할 수가 있는 건데 설탕이 계속 들어오면 어떻게 될까요? 설탕도 마찰력이 있는 물질이죠, 그렇죠? 알기닌이 있지 않습니까, 그렇죠? 그게 계속 흘러가 들어가면 어디가 문제가 되겠어요? 요 각진 부분이 문제가 되겠죠, 그렇죠? 계속 마찰될 거 아니에요, 그렇죠? 결국 뭐가 될까요? 미세하지만 쇠가 계속 깎일 거예요. 깎인 쇠는 어디 갈까요, 결국은요? 사람 속에 들어가겠죠, 그렇죠? 예, 안 좋은 거 아니죠? 그러면 몸에 들어가서도 안 좋고, 저 호포가 손상되는 것도 안 좋잖아요, 그렇죠? 33번 원래에서 뭘 어떻게 추천했어요? 접촉되는 곳 자체에서 문제가 있다면 뭐가 되는 거죠? 가능하면 같은 재료 또는 같은 성격의 물질이 만나도록 하라고 했잖아요, 그렇죠? 어떻게 하면 되겠어요? 이 문제가 된다면 어떻게 하면 좋을까요? 33번 원리에 따른다면은 여기에 컨택을 갖다가 설탕과 쇠가 아닌 설탕과 뭐가 또 만나게 하면 되겠어요? 설탕끼리 만나게 하면 될 거 아니겠어요, 그렇죠? 그래서 나온 트리적 관점의 솔루션, 뭐 유일한 솔루션이 아니에요. 트리적 관점의 솔루션은 뭐냐게 되면은 요 부위에다가 설탕 코팅을 씌우는 거예요. 설탕 코팅, 꼭 사탕처럼 이렇게 씌우는 거예요. 그럼 어떻게 될까요? 계속 마모 되겠죠, 당연히, 그렇죠? 마모에서 들어가는 게 결국은 뭐겠어요? 설탕이죠. 그래서 일정 주기마다 뭐 3개월 또는 6개월에 한 번씩 코팅을 해주면 되는 거예요. 그게 바로 33번 원리에 해당되는 겁니다. 컨택이 발생될 때는 같은 재료 또는 유사한 성격의 재료가 만나도록 하라. 이거 33번 원리입니다. Next principle, principle 34, corresponds with ideality. Have name discharging and recovering. What does it mean? We can think how we can prolongate time of application for some technical system. For example, in this pencil, if my ink finished, I can remove finished, and I can insert more fresh and continue work with these systems. Or you can think about using of shoes for girls, and this part it is a very low part from shoes. But we can change this part from shoes. We can change this part from shoes and continue use these shoes. It is smart solution. 34번의 원리는 뭐냐게 되면요, 제품의 구조를 일부를 교체할 수 있는 구조로 만들라는 거예요. 그럼 뭐가 좋을까요? 전체적인 제품은 오래 쓸 수 있겠죠, 그렇죠? 왜냐하면 제품의 소모되는 부분의 속도가 다를 수 있거든요. 대표적인 얘기가 뭐가 될까요? 이거 구두굽 있잖아요, 그렇죠? 여기서 가장 어디가 먼저 가장 달아요? 굽이 달잖아요, 그렇죠? 굽 달았다고 구두 버릴 수는 없잖아요, 그렇죠?
어떻게 하면 되죠? 국을 가볍게 쓰는 구조를 만들면 되겠죠. 네. 볼펜 다 쓰면 심이 다 쓸 거 아니에요, 그렇죠? 여전히 껍데기를 만장하지 않나요? 볼펜 심만 갈아 쓸 수 있는 구조가 되겠네요. 그렇죠? 저런 게 되게 많죠. 면도기, 그렇죠? 어디만 갈아 끼면 돼요? 면도 날마. 그런 구조를 만드는 것 자체가 바로 34번 원리입니다. 제품의 일부를 교체할 수 있는 구조로 만드세요. 그게 34번 원리에서 추천하는 생각의 방향입니다. You can match this approach in shaving industry. Yeah? If you see it is necessary sharpener, you can waste it and insert fresh. Next insert fresh. Next insert fresh, and it is way for improve cost of usability, improve usability, and 34 located here in ideality area. Next three principles, it is brother and sister. Principle 35, principle 36, and principle 37. Principle 35 you know very well because you remember from your education in high school, every substance can have different aggregation condition. Every substance can be gas, can be solid body. 35번과 36번은요 물체 상태에 대한 거예요. Can be 여러분들 solid body. 중학교 때 물상 Every substance can be liquid. Every substance 물체 can be 상태는 gas. 솔리드 고체, Every substance can be 리퀴드 plasma. 액체, Yeah. 그다음 가스 기체, 플라즈마. 네 개 상태로 낄 수가 있는 거거든요. 그 상태의 변화에 대한 원리가 바로 35번과 36번의 원리입니다. And it is contained by principle 35. And if you know, if you keep in your brain this diagram, you can calculate again and again new category of products. For example, let's think about equipment for cleaning of apartment. What can be solid body? Oh, solid body, it can be brushes. Yeah. 우리 청소하는 거 생각해 보세요. 고체 방식으로 청소하는 게 뭐가 되는 거죠? 빗자루로 쓰는 건가요? 그렇죠. Liquid. What is 액체 liquid? 방식으로 We can 청소하는 게 use 뭐죠? water 물걸레, and wash our 물로 clothes. 닦는 건가요? 그렇죠. What can be using of gas? 기체를 이용하는 게 뭐가 있는 거죠? I need 에어 샤워. 네, 에어 샤워를 할 수도 있고 Vacuum 베큐um 클리너로 cleaner. 빨아들일 수도 있죠, 그렇죠? 기체로 청소하는 거네요. 가스 상태로, 그렇죠? If you know principle 35, you can invent vacuum cleaner automatically because you know this opportunity. Next, using of plasma. Can we use plasma for vacuum cleaner? Yes, of course, because what is mean cold plasma? Cold plasma it is UV. UV can cold of bacteria, and today we can found vacuum cleaner with using of UV. 요즘에 우리 살균력 하려고 UV 포함된 청소기들이 있죠, 그렇죠? UV가 결국 콜드 플라즈마라고 분류가 되는 거예요. In weapons area, you can think about using of solid body. For example, right now we use solid body, yeah? Solid body, but we can reject from solid body, and we can think about liquid. 총알이랑 화살같이 고체 방식이 날라가고 We can think about liquid. 물이나 화학약품 같이 무기 생각한다면 화학물질 쓸 수도 있겠네요. 액체 방식으로 뭘 알릴 수도 있겠네요. We can think about gas. What can we think about gas? If we talk about gas and weapons, it can be chemistry weapons. Using of plasma, 화학가스들 다. using of laser. 플라즈마, 레이저 무기. Yeah. Let's consider knife. Every knife in my table, it is use solid body. 저는 나이는 건 다 뭐가 되는 거죠? 고체 방식의 칼이죠, 그렇죠? 액체 방식의 칼이 있나요? Can you think about other technologies with using of liquid? Oh yes, of course. Open please Google and obtain description technology using of water jet for cutting of glass. 고속으로 물을 with 따가지고 자를 수 accuracy. 있죠. 특히 유리 같은 건 자를 수 있잖아요, 워터제. 액체 방식의 칼이네요. What is meant using of gas if you think about cutting? Cutting of metal. Cutting of metal. 기체 방식의 We 칼이 are 있나요? using of 우리 자를 oxygen. 때 뭐죠? Oxygen can 집어넣어가지고 dramatically 우리 increase 철 같은 거 절단하잖아요. And we can increase 그곳의 강도를 세게 하기 위해서 그렇죠. 가스 방식이 돼서 using of plasma. It is laser cutting. 레이저로 당연히 커트할 수 있겠죠. Laser 그렇죠. cutting. 그렇죠. Laser cutting. Okay, laser cutting. You can think about cigarette. Cigarette use
What kind conditions it will use? 담배는 무슨 상태죠 지금요? 고체네요. Solid body. 액체 상태 And you can 담배가 think 있어서 solid body liquid. Oh, liquid. 물량도 있고. And you can imagine think, oh, liquid. Nicotine patch. Nicotine It is patch liquid is with very highly good. stressed. Yeah. And you can obtain new products. 고농축액체거든요, 고농축액체. But what does it mean liquid and gas together? It is aerosol. Combination. 리퀴드 가스 합친 게 에어로졸이죠, 에어로졸. 분무 형태. And in electronic cigarette, we 전자담배가 use 바로 그거예요. aerosol. 그렇죠. 니코틴을 갖다 분무 형태로 만들어서 흡입하는 거잖아요. It is not smoke. You see not smoke. It is you see aerosol of nicotine, liquid nicotine. And you not feel smell because nicotine don't have smell. And by the way, in electronic cigarette, you remember I mentioned in several products you can find huge amount of principles. Oh, here we use principle 35 because we change solid body to liquid, right? 이 전자담배도 굉장히 많은 원리가 적용되어 있거든요. 예. 물체 상태를 갖다 뭐죠? 액체 상태에서 분무 형태로 바뀌는 상태를 변화시키는 거네요, 그렇죠? 35번 원리 해당되고요. 35.1. Next, before we considered principle 34. Remember principle 34, discovering and recharging, because here we have cartridge. Cartridge finish, waste, inserts fresh. 34번의 원리가 뭐였죠? 일부를 갖다가 버리고 교체할 수 있는 구조 만들라고 했잖아요. 그렇죠? 카트리지 안에 니코틴 카트리지 닫으면 어떻게 교체하잖아요, 그렇죠? 그 구조가 돼 있네요. 34번 원리가 적용돼 있네요. Here we use ultrasonic technologies, ultrasonic spraying of liquid nicotine, because principle of operation is very easy. Liquid nicotine, piezoceramic crystal, create vibration, and you create aerosol. Principle 18. 그렇죠. 저 안에 결국 니코틴을 분무 상태로 만들면 뭐가 될까요? 많은 장치가 있다겠죠. 그게 결국은 여러분들 가스 끼고 똑같은 원리예요. 물 집어넣으면 분무되잖아요, 그렇죠? 그 안에 진동자가 있거든요. 피에조 일렉트릭 진동자가, 그렇죠? 그럼 뭐가 돼요? 진동자가 뭐죠? 바이브레이션이네요. 18번 원리. 바이브레이션이 들어가 있네요, 그 원리. But we have some sensor who feel my suction. Oh, sensor, principle 23. 센서도 당연히 있어야 되겠죠, 그렇죠? 센서는. Five principles. 23번 원리가 Principles in one technical system, in one invention. Okay, next. Principle 36. Principle 36. Principle 36 located here because you know you can, and name of principle 36. Phase transition. What does mean phase transition? Again, return in high school. We can do phase transition between solid body and liquid, between liquid and gas, between gas and plasma, between plasma and gas, between gas and liquid, between liquid and solid body, between solid body and gas, between gas and solid body, between solid body and plasma, between plasma and solid body. Okay, it is a new opportunity for you, and you can calculate here this opportunity, new and new version of product. Let's return in vacuum cleaner. Transfer from liquid to gas. What is it? It is steam. Oh, and we can. Today you know very popular vacuum cleaner is using 스팀을 이용한 청소기 있죠? Keep please in your brain this diagram, but in our course about trends of engineering system of evolution, we have more comprehensive diagram for calculation of new kind of solution, and you can use this diagram and calculate new and new category, new and new version of design for 여러분들 저 사이사이에 상변화에 발생되는 게 굉장히 여러 가지 물질들이 있어요. 네, 그런 것들을 보여준 게 유리박사님 조금 전에 지적한 다이어그램이 있거든요. 오늘 좀 더 높은 코스, 이제 레벨 2, 레벨 3 가시게 되면은 좀 더 구체적으로 배웁니다. 상변화에 대한 거. Next principle is brother and sister for these resources of substance, thermal expansion. Again, it is consideration of features of substance, because every substance can increase length if you increase temperature, and it is phenomenon of thermal expansion. 모든 고체나 액체나 기체는 다 열받으면 어떻게 되나요? 팽창하죠, 그렇죠? 팽창 정도 물론 틀립니다. 물질의 아주 특성에 따라 가지고. 하지만 열을 받으면 다 팽창하게 되어 있어요. 그래서
37번 원리는 뭐냐면 열 팽창 그 원리를 이용하라는 겁니다. And thermal expansion you can found in your apartment because you have kettle with sensor about temperature. This sensor have two parts. It is bimetallic flat. For example, one flat from copper, other flat from aluminium. Copper and aluminium have different coefficient thermal expansion, and if you create combination and increase temperature, copper will be aluminium will be increased more fast, and you will obtain bending of bimetallic flat. And it is thermal sensor. It is principle of operation for thermal sensor, and you see it in picture. 고체 열팽창을 이용해서 만든 게 바로 뭡니까? 그게 바이메탈이 있죠, 바이메탈. 스위치로서 많이 사용되는 거잖아요. 커피포트 같은 거 물 끓일 때 딱 꽂고 물이 달끔지가 않아서 딱 꺼지나요, 그렇죠? 예. 바이메탈을 스위치로 만든 건데 바이메탈이 뭐냐면 메탈이 두 개잖아요, 그렇죠? 열팽창률이 다른 두 개의 메탈을 붙여놓게 되면 어떻게 될까요? 열받으면 어떻게 팽창하겠죠? 팽창률이 적은 쪽으로 휘겠네요, 그렇죠? 예. 그럼 뭐가 될까요? 스위치가 떨어지는 현상이 발생되게. 이게 바로 열팽창의 원리를 이용한 스위치, 바이메탈 이렇게 됩니다. But you know content by principle 35, and you know every substance, not only solid body, have thermal expansion. For example, liquid have thermal expansion also, and you can remember application thermal expansion in measure of 액체도 temperature. 당연히 팽창하겠죠? It is 골동이 같은 liquid 것들. with high coefficient thermal expansion, by the way, alcohol, 열팽창을 and you can measure temperature 네. via this principle of operation. But gas have coefficient thermal expansions also. 당연히 기체도 You can 팽창하겠죠. reject from liquid, and you can think, can I use gas for move of some substance? For example, for move liquid. It's possible also. And you can, let me illustrate it. In this toy, we have two vessels. 저 밑에를 감싸면요, 액체가 거꾸로 위로 올라가요. Here liquid, here gas. 마술 같은 일이 벌어져요. But I can increase temperature of gas, I will increase pressure. And pressure will push to liquid, and liquid will move to up. 저게 왜 And for this, enough only thermal energy from my palm, and I can use thermal energy from my palm, and you can see. Oh, very fast. Bull, 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 bull. I obtain. 신기하죠. 마술 같은 obtain movement of gas. 저 안에 가스가 팽창하다 보니까 압력이 증가할 거 아니에요. 그 압력에 의해서 액체를 밀다 보니까 위로 팁을 타고 올라가게 되는 거죠. Again, principle 37 together with principle 35, because you know about every feature have thermal expansion phenomena. I can remove this liquid to down via similar approach. I can increase temperature for gas. Gas will push to liquid, and liquid will move very fast to down vessel, down part of vessel. Okay, very fast process. And big usability of these principles for solving some problems in chemistry technologies, maybe in food industry. Okay, next couple of principles, again brother and sister, because next couple of principles, 38 and 39, have two opposite recommendations. For example, 38번과 39번은 서로 또 관련된 거죠, 그렇죠? 서로 반대되는 사항이에요. 39번은 산화제를 이용해서 반응이 막 일어나게 만들라는 얘기고요. 39번 뭐가 되는 거예요? 반응이 일어나지 않는 환경을 만들라는 거예요. 반대 상황이죠. 네. Principle 38. Increase concentration of oxygen. Oh, yes, for accelerate some process, you can increase concentration of oxygen, especially if it is project, if it is topic from chemistry area, for example, for cutting. Yeah, you remember example. We can increase concentration of oxygen during cutting of metal, and we can dramatically increase temperature. Increase temperature, increase 산소를 productivity. 공급해서 온도를 높일 수 있죠, 그렇죠? 절단이 나게 됩니다. 반응을 빨리 일어나게 만드는 거죠. Or you can remember about different category of gasoline. Gasoline and octane number for gasoline. If you will increase octane number, you will increase concentration of oxygen in gasoline. You can obtain bigger power for temperature. 옥탄가가 높은 휘발유 있죠, 고급 휘발유. 그렇죠? 그거는 옥탄가 자체가
산화, 그렇죠? 더 반응, 출력이 더 센 힘을 발생시키는 거죠, 그렇죠? 이것도 어떤 스타일과 원래 있는 거예요. If you remember about fuel for rocket, what does mean fuel for rocket? It is two substances, oxygen and hydrogen together. Because oxygen have huge amount of energy and you can 위성 obtain 발사하려면 very 굉장히 큰 high 출력이 speed 필요하죠, for 그렇죠? rocket. 열려보게 되면 산소와 수소연료를 이용해서 아주 큰 힘을 발생시키는 거예요. Next principle have name inert atmosphere, and it is opposite recommendation. Please decrease concentration of oxygen. Where important concentration of oxygen? For example, during storage of food, storage of chicken, storage of sausage. If your product have contact with oxygen, products spoil very fast. But there is special substance you can read. Oxygen absorber. I found this substance in box with chicken. I open box with chicken and see oxygen of absorber. Oh, I understand. Really, it is application principle 39 for increased freshness of products. 39번 원리 같은 경우는 반대로 산소와의 컨택을 차단하는 거거든요, 그렇죠? 한 예를 보면은 지금 유 박사님이 손에 들고 있는 게 소세지를 갖다 샀더니 그 안에 산소를 흡습이 아니라 흡착하는 그런 산화 방지제가 들어가 있는 거예요. 이게 바로 불활성 환경을 만드는 거예요. 그렇게 함으로써 음식 같은 게 뭐가 되니까 산소가 반응하면 상하잖아요, 그렇죠? 산소가 반응하지 않게 차단시키는 역할을 하는 그런 환경을 만드는 게 바로 39번 원리가 된다는 거예요. But this principle have name inert atmosphere. Inert atmosphere, you can remember from Mendeleev matrix, special set of inert substance, inert gas. It is helium, it is nitrogen, it is krypton, it is argon, xenon, yeah? And we can use argon and xenon if we have product lamp, Bible with lamp, have xenon atmosphere for increased time of application of spiral. 지금 또 우리 맨델레이프의 주기율표 보게 되면 맨 오른쪽에 있는 게 불활성 조이잖아요, 그렇죠? 네, 굉장히 안정적인 원소들이잖아요. 그런 원소들을 사용하는 거예요. 이제 보통 쓰는 게 뭐냐면 전구 같은 데 보게 되면 필라멘트의 수명을 오래 하게 하기 위해서 그 안에 특별한 가스, 불활성적 가스를 갖다가 넣어서 수명을 늘릴 수도 있거든요. 반응이 일어나지 않게 합니다. 안정화의 조건을 만들어서 그 의미도 되는 겁니다. But we can use inertial gas for extinguish of fire. For example, nitrogen and argon applicable for extinguish of fire. But for extinguish of fire, we can use not inertial gas. We can use CO2. But CO2 suitable also because CO2 have as nitrogen and argon big density, and when you use gas with big density, gas will fall down and remove oxygen from point of fire, and it is principle of every extinguisher. 소화기 같은 거 보게 되면 여기 뭐 CO2 그다음에 질소, 아론 같은 거 있잖아요. CO2 같은 것들 불활성 가스 아니잖아요, 그렇죠? 그럼에도 불구하고 소화기에 들어가는 게 뭐냐게 되면 밀도가 높으니까 어떻게 될까요? 불 안에 쏘게 되게 되면은 산소를 밀어내 버리겠죠, 거기서 그렇죠? 얘가 채우면서 그러다 보니까 산소와의 접촉을 갖다가 차단하면서 불을 끄는 효과가 있는 거죠. 불활성 환경을 만드는 거예요. And this principle have more broad recommendation as only using of inertia atmosphere. For example, you can remember special gas for breathing during diving. Yeah? It is special gas. It is oxygen together with helium for safe life of divers. Special atmosphere for breathing of divers. Or you can remember about very popular problem storage of electronic equipments, storage of electronic equipments regarding to moisture. Electronic equipments afraid moisture, afraid fog, afraid humidity,
and there is special substance. Name of this substance, silicagel. Silicagel can create special atmosphere without moisture, without humidity for storage of electronic elements. And by the way, similar problem, similar solution. And as you know, storage of talgi in English. Strawberry. Strawberry, yeah. Storage of strawberry have similar problem. Strawberry avoid moisture, and for increase safeness of strawberry, we can use silicagel again. And by the way, I found this silicagel in box with strawberry 2 years ago. Similar problem, similar solution. 불활성 환경이라는 게 좀 넓은 의미죠. 그래서 사실은 전자부품 같은 거 우리 포장할 때 흡수자같이 집어넣잖아요. 그렇죠? 습기에 문제가 있는 전자부품이라면 또 과일 같은 거, 딸기든 과일 같은 거 포장할 때 보존기간을 높게 하기 위해서 흡수제 집어넣거든요. 그 상태를 유지하는 거죠. 그것도 39번 원래 해당되는 겁니다. 불활성 환경을 만드는 거예요. Next principle, principle number 40, composite materials. Composite materials. Let me show for you composite materials. Composite materials. By the way, composite materials have two parts, obligatory foundation and some cover. And you see example, it is composite materials. It is abrasive materials for cutting of metal. Cutting of metal, we are using of revolving. We have revolving with high speed and we can cut metal. But it is not metal, but it is very hard materials because it is composite materials. And we can say about composite materials, it looks like as application principle number 6, but in material science. And principle number 14 can locate it here because every composite materials, it is using of two substances together with similar treatment, with special treatment. Our tools for the principle was invented long time ago. It was invented more 45 years ago. And more 45 years ago, it was revolutionary direction in material science, using of composite materials. But today, composite materials, it is huge industry. And materials science specialists know about it. But in our discipline, we create a useful dictionary about using of smart materials. What does mean smart materials? And we have special dictionary in our discipline, dictionary with smart materials. Dictionary about smart materials. And in this dictionary, we collect more 215 examples. This dictionary was created by our colleague, Tris Master, doctor from chemistry, Alex Kinin. And it is very good dictionary for inventor because you can define interesting smart materials, select the smart materials as prototype and insert the smart materials in your solutions. What does mean smart materials? It is materials with something behavior. For example, thermal sensitive ink in this object, it is smart materials. I can explain for you smart materials, thixotropic materials. Thixotropic materials, it is materials with changing of viscosity. If you have mechanical stress, and you can obtain jump of viscosity. And it is very useful during coloration process. It is very useful during manufacture of PCB, because when you do manufacture of PCB, you deliver some ink. After this, according to technology, necessary turn off PCB, and your ink can fall down, and it will be danger. It will be damage of PCB. And when we deliver thixotropic materials, we have small viscosity, but when we removed mechanical stress, viscosity jumped to up, yeah? And you can turn, and your ink not will fall down.
And it is smart materials also. And in this dictionary, you can find more 200 examples about smart materials, and you apply these smart materials for solving your real problems. Right now, Sung Kim translate a sentence about content by principal flow. 한참 얘기하고 저한테 유력하라고. 마지막에 복합재료 얘기하는 얘기. 복합재료라는 얘기 뭐죠? 단위 재료가 아니잖아요, 그렇죠? 성질이 다른 물질을 같이 쓰는 거죠, 그렇죠? 네. 단일 물질로서 원하는 특성이 안 나오니까 섞는 거잖아요. 그 대표적인 예가 저 1일차에 제가 그거 저기 A380 공체 얘기한 거 기억나세요? 네, 공체. 가벼우면서도 강해졌잖아요, 그렇죠? 그래서 글레어, 글레어죠, 글레어, 그렇죠? 알루미늄에다가 한 레이어는 알루미늄, 다른 레이어는 유리섬유, 알루미늄, 유리섬유 해가지고 샌드위치 패널처럼 만드는 거잖아요, 그렇죠? 복합재료 전용된. 네. 이 복합재료라는 부분들이 이 과학이 발전하면서 굉장히 많은 재료들이 개발됩니다. 그래서 그런 걸 정리해 놓은 트리지 마스터도 있어요. 아까 말한 알렉스 킨이라는 그분인데 그분이 정리한 머티리얼 자체가 스마트 머티리얼이라는 그런 걸 정리해 놨는데 스마트 머티리얼 말 그대로 똑똑한 머티리얼이에요. 네. 어떤 환경에 따라서 다른 특성이 변화하는 겁니다. 지가 알아서. 저기 컵에 있는 거 저것도 있죠. 서버 세스티니크도 그런 거죠. 열에 따라 가지고 색깔이 변하는 거죠, 지가요. 네. 똑똑하잖아요, 그렇죠? 또 하나 예를 들으신 게 뭐냐게 되면은 지금 페인트 얘기했었죠, 그렇죠? 또 PCB, PCB 잉크 얘기했잖아요, 그렇죠? 네. 그렇게 쓸 때 특별한 특성이 필요하거든요. 그래서 특별한 특성을 나타내기 위해서 사용하는 특별한 물질이 있습니다. 이게 틱사트로피 물질이라고 하는 건데 이게 스트레스에 따라 가지고 물질의 농도가 변하는 겁니다. 왜 그런 스마트 머티리얼이 왜 필요하냐게 되게 되면은 여러분들 저는 페인트 가지고 얘기를 할게요, 그렇죠? 그럼 벽에 페인트를 칠하시잖아요, 그렇죠? 그러면 벽면이 울퉁불퉁한 벽면도 있잖아요. 네, 그런 울퉁불퉁한 벽면을 다 꼼꼼히 칠하려면은 페인트가 묽은 게 좋을까요, 아니면 진한 게 좋을까요? 묽은 게 좋겠죠, 그렇죠? 근데 묽은 거는 어떤 단점이 있나요? 칠하고 나면 페인트가 쭉 흐를 수 있지 않나요? 잘 안 흐르려면은 묽은 게 좋아요, 진한 게 좋아요? 진해야 돼요, 묽어야 돼요? 적절하게. 적절하면 안 되는 거지. 그래서 어떻게 해야 되는 거죠? 진하기도 하고 동시에 묽기도 해야 되는 거예요, 그렇죠? 언제 진해야 되는 거예요? 언제 묽어야 되는 거예요? 칠할 때는 묽어야 돼요. 언제 진해야 되는 거예요? 그럼 칠하고 나서. 그런 생각해야 되는 거잖아요, 그렇죠? 그런 조건을 만족시켜야 되는 거예요, 물리적 모습을 풀기 위해서는. 그게 바로 뭐냐, 재료적으로 풀어주는 거예요. 그게 틱사트로피 물질인데 그 물질은 스트레스를 받으면 묽어져요. 그렇다고 스트레스가 풀리면 다시 진해지는 겁니다. 그러니까 페인트에 틱사트로피 물질을 섞으면 어떻게 될까요? 페인트 칠하기 전에 막 휘젓는 거예요, 페인트를 갖다가. 스트레스를 막 주는 거예요, 스트레스를 갖다가. 막 준 다음에 페인트를 칠하는 거죠. 어떻게 될까? 묽겠죠, 그렇죠? 묽으니까 잘 칠해져요. 그럼 칠하고 나면 어떻게 돼요? 스트레스가 싹 없어지기 시작하겠죠, 그렇죠? 그러면 다시 농도가 쫙 올라가는 겁니다. 빠른 시간에 마르면서도 흐르는 걸 줄일 수가 있는 거죠. 그런 것처럼 특별한 특성을 나타내는 물질들이 굉장히 많거든요. 이게 넓은 의미의 복합재료로 보는 것입니다. We have to finish it. Okay, colleague. Today, commonly we say we finished consideration of some topics, but you understand. In our case, we're not finished. We begin because impossible to remember 40 principles during 1 day, right? And you have textbook, you have this sheet. Please return in your company and please repeat behavior of every trees experts. If you need apply trees fluently, necessary prepare your personal database. And believe me, in your job you will find every examples about 40 principle. And I recommend you spend approximately 2 months and you will prepare your example about every principles. Because my example, you will forget after 2 weeks. Your examples, you not forgot never, because it was examples from your job, from your company. And after this, you will increase amount of example in your brain, and you will dramatically accelerate process for solving of problem. Because our discipline looks like as English. If you know in English 100 words, very difficult to speak. If you know in English
1,000 word, more easy speak. And in our discipline, similar situation. If you remember big amount of prototypes, you very fast can calculate new versions. And I wish you follow to way for every trees expert and collect your personal database. And after this, you will obtain how your power for solving will increase. Okay, thank you very much for your attentions. I think we will meet in level 2 educations also. 감사합니다. 감사합니다. 이거 자동적으로 박수가 나오네. 저도 감사합니다 하면 나올 거죠, 그렇죠? 네. 마지막을 요약을 하셨는데 결국은 이제 40가지 발명 원리를 오늘 그냥 하루 동안 엄청나게 빠르게 왔잖아요, 그렇죠? 여러분 실습도 하나도 안 하고 그렇죠? 원래 실습도 해야 되는데 우리 수업 자체가 10시부터 시작하다 보니까 1시간이 짧아서 실습할 시간이 없었거든요. 원래 실습하게 되면 도움이 됐을 텐데 이제는 사실 40가지 발명 원리가 우리 교육 처음 시작할 때 뭐라고 했어요? 가장 기본적이면서 아이디어 발상하는데 쉽게 사용할 수 있는 효과적인 툴이라고 했거든요. 근데 그 툴을 써먹으시면 어떻게 될까요? 자기께 돼야겠죠, 그렇죠? 여러분들 오늘 40가지 발명을 굉장히 짧은 시간에 배우시면서 또한 그렇죠? 예제도 우리가 드린 예제를 막 그냥 머릿속에 주입했잖아요, 그렇죠? 유리 박사님이 추천한 건 뭐냐게 되면 여러분들 하루 이틀, 일주일, 2주 지나면 다 잊어먹으신다는 거예요. 이게 안 잊어먹으려면 어떻게 해야 되는 거냐? 자기 예를 찾아서 만드시라는 겁니다. 그게 회사에서 가서 자기 예를 찾던지 길에 가다가 보시던 간이 자기 예를 찾아서 만들어야지만은 그 원리를 안 잊어먹는 거고, 그렇죠? 그 예를 많이 찾으면 찾을수록 더 여러분들 그 원리를 갖다 잘 써먹을 수 있는 겁니다. 유리 박사님이 영어 단어 얘기했거든요. 100개 단어 가지고 얘기할 수 있어요, 그렇죠? 하지만 굉장히 제한적으로 얘기하겠죠, 그렇죠? 1000개 단어 하게 되면 더 말을 원활하게 할 거예요. 각 원리마다 여러분들이 개인적인 많은 예를 취합하시게 되면 여러분들은 그 원리를 갖다 훨씬 더 아주 유연하게 잘 쓸 수 있을 거예요. 그걸 꼭 하시라는 그런 마지막 당부를 하시네요, 여러분들. 다시 한번 유리 박사님 박수 한번 좀 주세요. Right now, please show me your money. I'll do inspection. Who was active student? 네, 우리 개인적으로 여러분들 돈을 보여주시면 유리 박사님 사진 찍으실 거고요. 사진 찍을 때 씩 웃으세요, 가능하면 여러분이. 네. 설문지 작품 딱 이렇게. Together. It was activity for together, two persons. Okay. Show me your money, please. Oh, stop camera. Stop. Yeah, stop camera.